the next name. Education Excellence Hanumakonda, being presented to Rajender Reddy, the chairman from Vibrant Academy India Private Limited, Hanumakonda. Congratulations. ఒక ఉపాధ్యాయుడి కళ ఎప్పుడూ కేవలం పాఠాలు బోధించడంతో ఆగిపోదు. ఆ కళ భవిష్యత్తు తరాలను తీర్చిదిద్దడంతోనేనని భావిస్తాడు. అలాంటి విశాల దృక్పథంతోనే తన జీవితాన్ని విద్యకు అంకితం చేసిన వారు చిట్టేటి రాజేందర్ రెడ్డి గారు. విద్య అంటే కేవలం జ్ఞానం ఇవ్వడం కాదని అది ఒక జాతి. The next award category that we would like to call on stage is for Best Sanitary Ware and Fixtures, being presented to Dr.